Yeah, hi all. Hope you're doing good. Today the topic is time and work. So, what is time and what is work, and what is the relation between the time and work, right? So, yeah, it's also a very important topic in terms of competitive exams. Okay, see, let's start the topic. See, what is time actually? So, time is a duration taken during any activity or work. Okay, if you are doing some work, the amount of time we are taking to complete the that work, right? So, right. If let's suppose in our school or in our college, they will give some assignments, right? If we మనకి అసైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ అయిన దాకా ఇట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటారు చూసారా. సో దాట్ డ్యూరేషన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ టైమ్ రిలేటెడ్ టు దాట్ వర్క్. Okay, now what is work actually? What is work is like a assigned task, right? Or any some set of activities, okay, to some set of activities to achieve a specific result. So okay, see, as of now we talked about what is time and what is work, right? How the questions will be asked. See, I'm moving to the few important points. Based on that, by using those points we can able to solve the all kind of questions in the competitive exams. See, basically total work, it's a total work actually. It's a total work is equal to number of days into efficiency. Please remember this formula, okay? Total work done is equal to how much efficient they are doing into that particular number of days taking to complete that work. Okay, this is the work done formula actually. And yeah, so this is the first one. See here, if a person completes a job in n days, then he will complete 1/nth part in 1 day. ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక పర్సన్ అనే పర్సన్ ఒక సమ్ టాస్క్ ని n డేస్ పడుతుంది కంప్లీట్ చేయడానికి. ఓకే, అదే పర్సన్ 1 డేలో ఎంత టాస్క్ చేస్తాడంటే 1/n టాస్క్ చేస్తాడు. ఓకే, we have to remember this formula. Say for example, see, Ram will do a piece of work in 15 days. Okay, let's take assignment or something, anything. Okay, some work అనేది ఒక 15 days లో తీసుకుంటున్నాడు. అయితే what part of work will he do in a 2 days? 2 days లో ఎంత వర్క్ పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో యాక్చువల్లీ 1/15 చేస్తే దిస్ ఈజ్ 1 day వర్క్, రైట్? దాన్నే ఇప్పుడు 2/15 చేస్తే 2, రైట్? ఇట్స్ 2 day వర్క్. ఆర్ ఎల్స్ మనకు ఆల్రెడీ 1 day వర్క్ వచ్చింది. 1 day ని ఇంటూ 2 చేస్తే విల్ గెట్ 2 days, రైట్? సో 1/15 ఇంటూ 2 we will get 2/15, right? So this much of work Ram will do in 2 days. So this is the way we can do. Okay, just remember this formula. ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 1 day వర్క్ ఇచ్చిన వర్క్ మొత్తం ఓల్డ్ వర్క్ ని మనం 1 day లో ఎంత చేస్తారో మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకు సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి. అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మెథడ్. If A man can finish P work in X days, then B man can finish Q work in Y days. Then relation is అని అడుగుతున్నాడు. So let's suppose A months, and which means like 10 months, 10 months లో like okay 10 months or 5 months will do finish some work. Let's suppose let's take some carpentry work. Okay, so 10 months కలిసి ఒక 5 doors తయారు చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో let's take the work is like P work, right? So something 5 doors. Let's take 5 doors. Okay, P work means P is equal to 5 here. A is equal to, I'm talking about 10 months, right? Okay, in how many days? X days, right? In 2 days. So this is called X days, which means for 10 people, okay, they need 2 days to make the 5 doors, which, right? So this is the meaning of this statement actually. A man can finish P work in X days, then in the same way B man can finish Q work in Y days. Okay, then the relation is this one, A into X, which means total months into total number of days by the work. The same way B months into Y days by total work. This is the relation. So the relation is A into X by P is equal to B into Y by Q.
So let's solve this example. See here, the example ఏం మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాం. 10 men can cut 8 trees in 16 days, which means a man can do P work, which means 8 trees, cutting of 8 trees in X days, which means X is equal to 16. In how many days, which means Y, let's take Y days, 6 men, which means B men can finish Q work, which means cutting at 10 trees, right? So now దీన్ని బట్టి మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి. A is equal to 10 men and P is equal to 8 trees and X is equal to 16. The same way, Y తెలియదు number of days, but B తెలుసు 6 and Q is equal to 10. Let's substitute in the above formula. So formula it is AX by P is equal to BY by Q, which is equal to 10 into 16 divided by 8 is equal to some 10 into Y by 6. 8 1s are 8 2s are 10 2s are 20 is equal to 10Y by 6. So now Y is equal to 120 by 10, which is equal to 12. So in days లో కంప్లీట్ చేస్తారు. 6 months 10 trees కట్ చేయాలంటే they need 12 days. So in this way we should solve the answer. Now ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకా కొంచెం లైక్ కండిషన్స్ పెడతారు అనమాట. ఎలాగంటే సి ఏ మెన్ కెన్ ఫినిష్ పీ వర్క్ ఇన్ నెక్స్ట్ డేస్, ఇంతకు వరకు ఇక్కడ వరకు ఉంది. బట్ ఈ నెక్స్ట్ డేస్ వర్కింగ్ T1 టైమ్ ఇన్ ఈచ్ డే, అంటే యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏ డే 24 hours ఉంది. 24 hours పని చేయాలని ఏం లేదు కదా. సో T1 టైమ్ విచ్ మీన్స్ దే విల్ వర్క్ ఫర్ 5 days. 10 days లోని 5 hours వర్క్ చేస్తారు ఈచ్ డే. ఓకే, డైలీ 5 hours చెప్పిన వర్క్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే B men can finish Q work in Y days if they're working for T2 time. Okay, in that case we have to use this formula A into X into T1 by P, B into Y into T2 by Q. Same formula as above, but the difference is we are multiplying the time. That's all. See, for example, 8 men can cut a tree in 16 days if they're working for 6 hours in each day, which means A is equal to 10 men. And P is equal to they are doing cutting 8 trees, and X is equal to 16, and T1 is equal to 6 days. So in the same way, B is equal to 6, and Q is equal to 10 trees, and Y we don't know number of days they are asking, but T2 we know if they work for 5 hours per day. So what is the formula? A into X into T1, which means 10 into 8 into 6 by 8 into 16. 16 into 6 by 8 is equal to 6 into some Y we don't know, Y into time, which means 5 by 10. Now 8 1s are 8 2s are cancel, 5 1s are 5 2s are 2 1s are 2 3s are, and 10 2s are 20, 26 are 120. 120 is equal to 3Y, and Y is equal to 40, right? 120 by 3, they need 40 days. So in this way we have to solve this kind of questions. Now let's move to the fourth one. See, if A completes a piece of work in P days and B completes the same work in Q days, then total time taken to complete the work together. Let's suppose there are 2 persons, okay? 2 persons oka work emo 10 cutting of 10 trees anukunnam, okay? So ఏ ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే సమ్ 10 days లో ఫినిష్ చేయగలుగుతారు. అంటే రోజుకి ఒక చెట్టు నరకడం చొప్పున చూసుకుంటే 10 days పట్టింది అనుకుందాం. అదే బీకి ఒక 20 days పడుతుంది. అంటే ఒక చెట్టుని 2 days చొప్పున తీసుకుంటే 20 days పడుతుంది. అదే వాళ్ళిద్దరు కలిసి కట్ చేస్తే అదే 10 trees ని, సో హౌ మచ్ టైమ్ దే విల్ టేక్, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ we can use this formula P into Q by P plus Q, which means P is equal to number of days taken by A and Q is equal to number of days taken by B. Let's solve this question.
See, a job can be done by 3 skilled workmen in 20 days or by 5 boys in 30 days. How many days they will take if they work together? See, చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు. 3 months కలిసి చేస్తే 3 months చేస్తే 20 days పడుతుంది. అదే 5 బాయ్స్ చేస్తుంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 30 days పడుతుంది, రైట్? సో 20 days పడుతుంది. అదే అంటే 20 days పడుతుంది. అదే వన్ డేకి ఎంత వర్క్ అవుతుంది ఎలా చెప్తాం? 1/20, రైట్? ఫర్ ద బాయ్స్ కి 1/30, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, హౌ మెనీ డేస్ విల్ దే టేక్ ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్? ఒక డేకి మెన్స్ చేస్తే ఎంత వర్క్ అవుతుంది, బాయ్స్ చేస్తే ఎంత వర్క్ అవుతుంది? లెట్స్ డూ ఎడిషన్. 1/20 ప్లస్ 1/30 అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 16 LCM తీస్తే, so let's take 30 plus 20 by 600, which means 50 by 600. 0 cancel and 1/12. సో అంటే ఇద్దరు కలిసి చేస్తే 1/12 వర్క్ అవుతుంది, రైట్? సో which means how many days they will take? We have to do inverse again. సో 12 days పడుతుంది. సి వన్ డే 20 days వర్క్ ని 1 day లోకి వర్క్ కింద రావాలంటే మనం వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్వర్స్, రైట్? విచ్ మీన్స్ 1/20 కింద రాసుకుంటున్నాం. సో అలాగే కింద 5 బాయ్స్ చేసేది వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 1/30 అనుకుంటున్నాం. దే వర్కింగ్ టుగెదర్ టుగెదర్ అంటున్నారు కాబట్టి కలిసి చేస్తున్నాం. సో ప్లస్ చేసేస్తున్నాం. చేసి మనకి ఏమొచ్చింది? 1/12 వచ్చింది. 1/12 అనేది ఒక రోజు వర్క్. మనకి మరి కంప్లీట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ 12 days. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్వర్స్ అగైన్. సో 12 days పడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ వే. యాక్చువల్లీ ఫార్ములా యూజ్ చేసి అలా చేద్దాం, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫార్ములా ఏంటి? P into Q by P plus Q, రైట్? టోటల్ వర్క్ అగైన్. సో P అంతా ఇక్కడ 20 days, నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటున్నాను. Q ఆల్సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అదర్ పర్సన్స్. సో 20 into 30 by 20 plus 30 is equal to 600 divided by 50, which is called 51 ja 50 12 ja. See, 12 and 12, right? We got the same answer. Let's solve another question. See, A can do a work in 6 days and B can do a same work in 9 days. How many days they will take to both take together to complete the work? So A కి ఎన్ని డేస్ పడుతుందంట? 6 days పడుతుందంట. B కి 9 days పడుతుంది ఒక వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి. సో 1 day వర్క్ ఎంత పడుతుంది? A కి అయితే 1/6, B కి అయితే 1/9. టుగెదర్ అన్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ అగైన్. 1/6 plus 1/9 which is equal to 6 కి 9 కి LCM ఎంత? Which means 36, or else you can take 18 also. So 36, 6 is 6 plus 36, 9 4 is 36, 10/36, which is equal to 36 by, so one day work ఎంత పడుతుంది? 10/36 పడుతుంది. బట్ టోటల్ వర్క్ కావాలి కాబట్టి 36/10, which means 3.6 days పడుతుంది. వాళ్ళు కలిపి కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేస్తే 3.6 days లో వర్క్ అనేది ఫినిష్ చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేద్దాం. సో ఫార్ములా ఏంటి? PQ by P plus Q, correct? సో P over ఇక్కడ 6 days and Q is 9 days. 6 into 9 by 6 plus 9, which means 6 9 ja 54 plus 15. 15 3 is 45 and we will have 9, right? 15 6 are 90, right? 3.6. Got it? The same answer. In this way we will do these kind of solutions. And what is the next one? See, if A, B, C can do work in X, Y, Z days respectively, okay, time taken to complete the work if they work together. See, ఇంతక కేసులోని మనం 2 persons కోసమే మాట్లాడాం. ఓకే, పలానా ఏ పర్సన్ అనేది ఇన్ని డేస్, బి పర్సన్ ఇన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తే వాట్ ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్ అని. అప్పుడు A plus B కంబైన్డ్ గా ఎంత అవుతుందో చేసాం. బట్ ఇక్కడ 3 persons కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. A can do work in X days, B can do work in Y days and C can do work in Z days, right? Respectively. So time taken to complete the work if they work together. అందరూ కలిసి ముగ్గురు కూడా కలిసి వర్క్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ లో పడుతుందో చూస్తున్నారు. So in that case we have to use this formula, x into y into z by xy plus yz plus zx,
where XYZ are the number of days of those persons ABC. Let's solve this question. See, A, B and C can complete piece of work in 24 and 6 12 days. Okay, working together they will complete the same work in dash అని అడుగుతున్నాడు. See, let's suppose A కి ఎన్ని డేస్ పడుతుందంట 24 days, B కి 6, C కి 12 days, రైట్? సో టోటల్ కంప్లీట్ పలానా వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఇన్ని డేస్ పడుతుంది. అదే వన్ డేకి ఎంత వర్క్ అవుతుంది? ఏకి 1/24, బీకి 1/6 పార్ట్ అవుతుంది, అలాగే సికి 1/12 పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అవుతుంది వన్ డేకి. సో ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ 1/6 plus 1/12. So what is the LCM between 12, 6 and 24? 24, right? So 24 కి LCM తీస్తే పైన 1 వస్తుంది, 6 4 24 కాబట్టి 4 into 1 plus 12 2 24 కాబట్టి 2 into 1, which means 7/24. ఇది వన్ డే వర్క్ ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్. అదే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇన్వర్స్ అగైన్, రైట్? విచ్ మీన్స్ దానికి మళ్ళీ ఇన్వర్స్ చేస్తే ఈ 24/7 వస్తుంది, విచ్ మీన్స్ 7 3 and 7 4 28 something, some odd. Okay, some this much, approximately 3.4 days అయినా డేస్ పడుతుంది. సో దీన్ని ఇప్పుడు మన ఫార్ములా యూస్ చేసి చేద్దాం. సో ఫార్ములా ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏబిసిలు తెలుసు, విచ్ మీన్స్ ఏబిసి ఇన్ ద సెన్స్ XYZ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. X ఈజ్ ఈక్వల్ టు A 24 డేస్ పడుతుంది కదా 24, Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 and Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? XYZ, విచ్ మీన్స్ 24 into 6 into 12 by XY, which means 24 into 6 plus YZ, 6 into 12 plus 12 into 24. See, now if we solve this equation. So if we multiply 24 and 6 into 12, we will get 1728 divided by 504. Okay, if we divide this one, so we will get 3.42 some 8 some etc. So both are same. In this way we can solve this kind of questions. Okay, now so 2 persons కోసం మాట్లాడుకున్నాం, 3 persons కోసం మాట్లాడడం, 4 persons అయినా సేమే, ద సేమ్ వే. సి అప్పుడు ఫార్ములాస్ లేవు, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ సింగిల్ డే, అంటే వన్ డేలో ఎంత వర్క్ అవుతుంది కన్వర్ట్ చేసుకొని అందరివి అన్ని పర్సన్స్వి వీ కెన్ యాడ్ టుగెదర్. నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 6th one. సి ఇఫ్ A and B together can do a piece of work in X days. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? A and B ఇద్దరు కలిసి X days లో some certain work కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇఫ్ A can do it alone in Y days, A ఒక్కడే పని చేస్తే Y days లో పూర్తి చేస్తున్నాడు అంట. అండ్ దెన్ హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ B టు డూ ద సేమ్ వర్క్. సో A ఒక్కడే కంప్లీట్ వర్క్ చేస్తే Y days లో ఫినిష్ చేస్తున్నాడు, అయితే B కూడా అదే వర్క్ ఫినిష్ చేయాలి, ఎన్ని డేస్ అవసరం అని అడుగుతున్నాడు. సి లెట్స్ టేక్ A and B పని చేస్తే, లెట్స్ టేక్ 1/x is the work in complete the work in one day. వన్ డేలో 1/x పార్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. ఇఫ్ A can alone do a work, ఓకే, A ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ లో పడుతుంది అన్నాడు? Y days కదా. సో 1/y చేస్తా అంటే వన్ డేలో 1/y పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నాడు. సో B కావాలంటే we'll get we have A plus B, right? A plus B is equal to some 1/x, right? We have. సో B కూడా మనకు తెలుసు, A కూడా మనకు తెలుసు 1/y. సో B కావాలంటే A నెక్స్ట్ పంపించచ్చు కదా. అప్పుడు 1/x minus 1/y will got y minus x by xy. So this is the one day work can do by B. అదే total number of days కావాలంటే we have to inverse that one, which means 1 minus x by yx, right? Which means xy by y minus x days required. So this is the formula you can remember. ఓకే, ఒకరు వర్క్ ఇచ్చి ఇంకొకరు వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం. ద సేమ్ వే B వర్క్ ఇచ్చి ఏ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంతే. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సి హియర్ క్వశ్చన్ ఏంటి చదవండి. ఇఫ్ A and B టుగెదర్ కెన్ డూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 15 days. ఏమంటున్నాడు? A plus B వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 days లో చేయొచ్చు అంట.
చేయగలడంట. అదే బి ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 20 days లో చేయగలుగుతున్నాడు అంటున్నాడు. దెన్ హౌ మెనీ డేస్ కెన్ ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ది వర్క్ అంటున్నాడు. ఏ ఒక్కడికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. అదే టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి. సి ఏ ప్లస్ బి 15 days పడితే 1 day ఎంత వర్క్ అవుతుంది? 1/15, రైట్. అలాగే బికి 20 days పడితే 1 day ఎంత వర్క్ అవుతుంది? 1/20, రైట్. సో ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి గాట్ 1 day వర్క్ 1/15, రైట్. సో మనకు బి తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1/20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఇస్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 1 day వర్క్. సో విచ్ మీన్స్ మనకి ఏ కావాలంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/15 మైనస్ 1/20, which is equal to 20 minus 15, which means 5/15 into 20. 5 1s are 5 3s are, which is equal to 1/60. So A one day లో ఇంత వర్క్ చేయగలుగుతాడు. సో టోటల్ హౌ మెనీ డేస్ కావాలంటే we have to do inverse again. సో టోటల్ ఏ కంప్లీట్ చేయాలంటే 60 days అవసరం. This is the without formula. Okay, so by using the formula we'll solve now. See, formula ఏంటి? xy by y minus x, right? So a alone work formula ఏంటి? xy by y minus x. So x ఎంత ఇక్కడ? 15 days and y is 20 days. So 15 into 20 by 20 minus 15, which means 5. 5 1s are 5 3s are 15. 3 into 20 is equal to 60. 60 days needed for the A to be complete the work alone. Okay, in this way we can solve this question. See, here I am directly using the formula. See, A alone can do complete a work in 12 days. See, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇలాగే ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అని అడగచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ చదవండి, ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఏ అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ 12 days. ఏ ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 12 days లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నాడంట. సో 1 day లో ఎంత వరకు అవుతుంది? 1/12 వర్క్, రైట్. అది ఏ ప్లస్ బి వర్క్ చేస్తే, ఇద్దరు కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేస్తే 8 days లో పడుతుంది. అంటే 1 day లో 1/8 days. సో బి అలోన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో విల్ సాల్వ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. So a plus b is equal to 1/8. We got, right? So now a substitute చేయండి ఇందులో. 1 day work a ni is equal to 1/8. So b is equal to 1/8 minus 1/12, which is equal to 24. LCM తీస్తే or cross multiply చేయండి. 12 into 8, which is equal to 4/12 into 8, which is equal to 4 1s are 4 2s are 1/24. So 1 day లో 1/24 వర్క్ అవుతే he need 24 days. We have to do inverse again. So 24 days పడుతుంది B కంప్లీట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మెథడ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేద్దాం. B అలోన్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? yx by y minus x. y ఎంత ఇక్కడ? 8 days into x ఎంత? Sorry, y is 12 days and x is equal to 8 days. So y is equal to 12 into x is equal to 8 days by y minus x, which means 12 minus 8, which is equal to 12 into 8 by 4. 4 1s are 4 2s are, which is equal to 12 into 2. 24 days are required for B to complete the work alone.